Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashoda Raja Janaranjana Namunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Can you hear the echo? Yes, Maharaj. So what is it? What I can hear? I can hear you. Have to switch off the microphone at the temple when you speak, Maharaj. This way the echo won't be heard. Yeah. It's what? I couldn't hear what you were saying either. Yeah, I said when you speak, they have to switch off the microphone, Maharaj. Then the echo will disappear. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so we're going to carry on with the pastime of Damodara Lela today. ასე რომ დღეს ვაგრძელებთ დამოდარა ლილას გართობებს. And I think we got as far as Krishna was bound, and then not Krishna was bound. It was just after he brought the yogurt pot, and then he was in storehouse. ესე იგი ჩვენ მივედით იქამდე რომ კრიშნა მოიპარა იოგურტები და შეიპარა საცავში. And Yashoda kept looking round to see what Krishna was doing while she was taking the yogurt, the milk pot off the stove. But she always saw, due to Yogamaia's influence, she always saw that he was playing nicely. და ესე იგი დედა იაშოდა როდესაც ესე იგი მაინტერესებდა სად იყო კრიშნა და რას აკეთებდა ხშირად თავის რძის ნაწარმს ინახავდა შესანახად მიჰქონდა ხოლმე და იოგამაიას გავლენის ქვეშ იგი ხედავდა რომ კრიშნა კარგად თამაშობდა ამ საწყობში ან გარეთ. But actually, he'd broke the yogurt pot. There was yogurt everywhere, and he decided that because he couldn't eat the yogurt which was on the floor, he went to the storeroom to steal the yogurt which was kept hanging from the swing. და რადგან და სინამდვილეში კი კრიშნამ გატეხა ეს იოგურტის შესანახი ქილა და რადგანაც კარაქს
იოგურტი ხო კარაქი არის. კარაქს ვერ შეჭამდა ძირს დაგდებულს მაშინ გადაწყვიტა რომ იგი წასულიყო საცავში და იქიდან ეჭამა შენახული კარაქი. And so he was feeding himself with the yogurt, and he started to feel for this pastime, the yoga Mayapurvamsi made him angry. და ამ მომენტში იგი ასე რომ ვთქვათ იოგა მაიას ენერგიის გავლენის ქვეშ გაბრაზდა. And so when he started taking the yogurt, there was so much devotion from Mother Yashoda in the yogurt that he started to become really peaceful. და როდესაც ჭამა დაიწყო კრიშნამ ამ კარაქის დედა იაშოდას მხრიდან იმდენი ერთგულება იყო, ასე რომ ვთქვათ ამ to the yogurt Maharaj. Mother Yashoda was devotion to yogurt or no because she made the yogurt. იმის გამო რომ დედა იაშოდამ გააკეთა იოგურტი, ისა კარაქი, ხო, მას ძალიან გაუხარდა, რომ კრიშნა ჭამდა. And then he became frightened because when you're angry, you're not frightened. You can do anything. But as soon as he started feeling peaceful, he started to become fearful about what he'd done. და რადგანაც ესე იგი თავიდან გახარებული იყო, შემდეგ so Maharaj, I cannot understand, sorry. So she became first time peaceful, then she became angry, or I don't. No, I was angry. Turn the mic. So he was angry by the Yoga Mayapurvamsi was arranging this pastime, and so they actually created anger in Krishna. But when he started eating the yoga in the storeroom, it was so full of devotion from his mother that his anger started to subside. I understand now. Thank you, Maharaj. ანუ აქ საუბარი იყო რომ იოგა მაიამ კრიშნა გააბრაზა, რადგანაც მისი მოწყობილი იყო იოგა მაიას მოწყობილი იყო ეს გართობა კრიშნასთვის და კრიშნაში როდესაც გამოიწვიეს ეს გაბრაზება და კრიშნამ კარაქის ჭამა დაიწყო, იმდენად დიდი ერთგულებით იყო დედა იაშოდას მიერ მომზადებული ეს კარაქი, რომ იგი დანარდა ამ დროს. And he thought, I better not eat too much, otherwise, I'll become subservient to my mother and all my friends will laugh at me. და მან იფიქრა რომ ბევრი არ უნდა შევჭამო ეხლა, თორემ მე გავხდები რაღაც დავემორჩილები ადვილად დედაჩემს და სხვა მეგობრები დამცინებენ ასევე. Naughty boys think like that. როგორი სუნაგი ბიჭი ხარ რომ ეტყვიან. But it was too late. თუმცა ეს უკვე ძალიან გვიანი იყო ესე რომ იფიქრა. The yoga had taken effect and he became frightened. And, he felt Mother Yashoda's devotion from the yoga as if she was actually personally present. და იგი დაწყნარდა და როდესაც ესე მიირთმევდა იოგურტს, გრძნობდა დედა იაშოდას ესე იგი ერთგულებას ისე რომ თითქოს იგი იქ გახლდათ, ანუ დედა იაშოდა იქ გახლდათ. And then the yoga Mayapurvamsi came back in again and took away his fear. და იოგა მაიას იოგა მაიას ენერგია შემოვიდა და წაიღო მისი შიში ასევე.
this pastime couldn't be carried out. სხვა შემთხვევაში ეს გართობა ვერ გაგრძელდებოდა. And that was the reason that he was stealing the gopis yogurt instead of eating Mother Yashoda's. ზუსტად ეს გახლავთ იმის მიზეზი თუ რატომ იპარავდა ხოლმე იგი გოპების სხვა გოპების კარაქს და რატომ არა დედა იაშოდასაც. And and for the same reason, if he kept eating Mother Yashoda's yogurt, he would become so docile and placid that, his friends would actually laugh at him again. Maharaj, docile, what it means? I don't know. Docile? Peaceful. Peaceful. და ზუსტად ამის გამო თუ კი იგი შეჭამდა დედა იაშოდას კარაქს ისე დამშვიდდებოდა რომ თავისი მეგობრები დასცინებდნენ მას შემდეგ. They would call him a mother's boy. და ისინი მას დედიკოს ბიჭს დაუძახებდნენ. And that's the biggest insult you can give to a young boy. ეს კი ძალიან დიდი და ასე ვთქვათ, ჭყალებში დამცირება, რომელიც შეიძლება პატარა ბავშვს მოუტანო. And so he thought, I better get out of here before Mother Yashoda comes. და მან იფიქრა, რომ ჯობს ეხლა რომ გავეცალო აქაურობა სანამ დედა იაშოდა მოვა. And so, a lot of crows had also gone into the storeroom, and they were eating the yogurt alongside Krishna. და იქ ბევრი მაიმუნი შევიდა ასევე და ისინიც ჭამდნენ კრიშნასთან ერთად იოგურტს. Anyway, he peeped out of the storeroom and saw she was still dealing with the milk, and so he tiptoed to the stairs to go down into the assembly room. ესე იგი მან ნახა რომ დედა იაშოდა ისევ რძეს ასე რომ ვთქვათ რძესთან იყო და იგი ჩავიდა ამ ოთახში ნელ-ნელა. And he realized that he couldn't go through the assembly room because the guards were there. So he went at the side entrance. და რადგანაც გააცნობიერა რომ ვერ გაივლიდა ამ ოთახს ჭყალებში შეკრების ოთახს, რადგანაც იქ მცველები იდგნენ, ამიტომ გვერდითა შესასვლელით და შევიდა. And then he went out into the courtyard with a yogurt pot, and he sat on the grinding mortar, and he was feeding the monkeys with it. და იგი გასცდა ამ ოთახს, შევიდა ესე იგი სხვა ოთახში, რომლის დასახელება ზუსტად არ ვიცი, ბოდიში. ეზოში გავიდა, მადლობა, კალინდი მატაჯი. ეზოში გავიდა და იქ აჭმევდა, ესე იგი ამ მაიმუნებს ამ კარაქს. And so these monkeys actually they were the monkeys which helped Lord Ramachandra conquer Lanka. და ეს მაიმუნები გახლდათ სწორედ ისინი, ვინც უფალ რამაჩანდრას დაეხმარა ლანკას დაპყრობაში. And so now Krishna was rewarding them. ასე რომ ეხლა კრიშნა მათ საჩუქარს უკეთებდა. But he was still fine. He kept looking one way and looking the other way to see if Mother Yashoda was coming. თუმცა მაინც ისე ფრთხილად იყო და ეშინოდა და იყურებოდა იქით-აქეთ დედა იაშოდა ხომ არ მოდისო. The monkeys were jumping up and down eating this yogurt. და როდესაც ეს მაიმუნები ჭამდნენ კარაქს, ზემოთ ქვემოთ ახტოდნენ.
And then Mother Yashoda had finished, at this point, Mother Yashoda had finished taking the milk pot off the stove, and she turned round and she saw the mess. და ამ მომენტში დაამთავრა დედა იაშოდამ შენახვა თავისი ასე რომ თქვა საწყობში თავის პროდუქტის რძის ნაწარმის და როდესაც შემოტრიალდა ნახა რომ აურზაური იხდებოდა. There was yogurt everywhere. ნახა რომ კარაკი ყველგან იყო. And there were footprints in the yogurt leading to the storeroom. და ეს ფეხის ნაკვალევები საწყობთან მიდიოდა. And so she was really shocked. და იგი ძალიან ასე რომ ვთქვათ გაუკვირდა. რა ხდებოდა? She followed the footprints and she opened the storehouse door and all the crows flew out. და იგი გაჰყვა ამ ფეხის ნაკვალევს და გამოაღო საწყობის კარები და ესე იგი გამოფრინდნენ ფრინველები იქიდან. And she saw the footprints leading to the stairs, so she followed them. და შემდეგ გაჰყვა ამ ფეხის ნაკვალევს კიბეებზე და ჩაყვა მას. The footprints were talking to Mother Yashoda, said he came this way. ესე იგი ეს ფეხის ნაკვალევები ესაუბრებოდნენ დედა იაშოდას და ეუბნებოდნენ აი აქეთ წავიდა. And when she got halfway down the stairs, there was a window, so she looked outside and she could see Krishna on top of the grinding mortar feeding the monkeys. და ამ ესე იგი ერთ-ერთი ადგილიდან გადაიხედა, როდესაც ჩავიდა ქვემოთ, გადაიხედა ფანჯრიდან და დაინახა, რომ კრიშნა აჭმევდა მაიმუნებს. And she thought, the little rascal. ოხეს, პატარა ოხერი. She was just starting to laugh and she stopped herself. და მან სიცილი დაიწყო, თუმცა გააჩერა საკუთარი თავი მოთოკა. And at this point, Krishna saw the birds on the balcony. და ამ მომენტში კრიშნამ დაინახა ჩიტები აივანზე. And they could see Mother Yashoda, and they could also see Krishna from their vantage point. მათ შეეძლოთ დედა იაშოდასა და კრიშნას ერთდროულად დანახვა იმ ადგილიდან. And so Krishna looked at them and he understood that they knew everything, what had happened. And he looked at them as to say, if you say one word, I'll burn you all to ashes. და ამ მომენტში იგი მიხვდა, რომ მათ იცოდნენ ყველაფერი, რაც მოხდა და ესე იგი ეუბნებოდა ჩუმად ერთ სიტყვას იტყვით და დაგწვავთ. Well, they all turned around so they couldn't see. და ამ მომენტში შემოტრიალდნენ ისინი, რომ არ დაენახათ. And then, Mother Yashoda got to the bottom of the stairs and then she saw Nanda Maharaj's stick. და ამ დროს დედა იაშოდა ჩამოვიდა პირველ სართულზე და იქ შეხვდა ნანდა მაჰარაჯას ჯოხი, ხელკეტი. He forgot to take it with him to the festival. და ამ ფესტივალზე მისი წაღება გადაწყვიტა. And then the stick started, oh no. და ეს ჯოხები ყვიროდნენ, არა. And the ground started shaking. They said, what's she gonna do? და ამ დროს ესე იგი მიწამრყევა დაიწყო, რას აკეთებს იგი, რა უნდა, რას აპირებს. And the stick was thinking she's gonna punish the absolute truth with me. He says, this is, anyway, really frightened, მოკლედ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ყველაფერი ძალიან ესე იგი დაიძაბა სიტუაცია. And then she thought to herself, I'll only show it to him, I won't use it. თუმცა მერე დააწყნარა დედა იაშოდამ არ გამოვიყენებ მის გამოყენებას არ ვაპირებ. And so the earth and the mountains and the stick, they all breathed a big sigh of relief.
და შემდეგ ამ მიწამდა სხვა დანარჩენმა პიროვნებებმა იგრძნეს შვება. And when she looked out of the door, she saw that Krishna had made a big mistake. He was sat with his back to her. და როდესაც ესე იყო ესე იგი მიხვდა კრიშნა რომ დიდი შეცდომა დაუშვა რადგანაც ზურგით იჯდა მის მიმართ. But the monkeys were facing the other way, so they could see behind Krishna. თუმცა ეს მაიმუნები სხვა მხრივ იჯდნენ და მათ ისინი ხედავდნენ ყველაფერს. And so she thought, I'll wait while the monkeys are distracted, then I'll sneak up on him. და ესე იგი იმის გამო რომ ეს მაიმუნები არ ასე რომ ვთქვათ აღელდნენ მე ნელ-ნელა მივეპარები მას უკნიდან იაშოდა. And so at that point the wind actually came back into the scene and was speaking to Mother Yashoda. და ამ მომენტში ქარი მივიდა დედა იაშოდასთან და საუბარი დაუწყო. And it said that, you won't be able to catch him, it's the absolute truth. და მან უთხრა რომ თქვენ არ უნდა დაიჭიროთ იგი ის ხომ აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა. And she said to the women, well, look, if you're not going to encourage me, just go somewhere else. თუ კი იგი და მას უპასუხა თუ კი იგი ესე იგი მე არ encourage me like not going to give if you're not going to give me encouragement, if you're going to discourage me, then go away. თუ კი იგი მე არ დამაფასებს და პატივს არ მცემს, ხო? ასე რომ ვთქვათ, მაშინ მას მოუწევს რომ სხვაგან წავიდეს. And so then the wind or the breeze, it went to Krishna. და ეს ნიავი მივიდა კრიშნასთან. And it whispered in his ear. და ჩაშურჩულა ყურში. He says, the person who you're so frightened of is right behind you now. ის პიროვნება რომელიც შენ ესე გაშინებს და მას უფრთხი შენს უკან დგას ახლა. And so he turned around quickly and he saw Mother Yashoda with a stick. იგი შემოტრიალდა სწრაფად და დაინახა დედა იაშოდა ჯოხით ხელში. And he was shocked. He said, she's got a stick. But she won't use it. და იგი განცვიფრდა მას აქვს ჯოხი და არ გამოიყენებს მას. The stick said, if she can pick me up, she can use it. და თუმცა ჯოხმა თქვა რომ რადგანაც თუ ჩემი აღება შეძლო, ხო, გამოყენებასაც შესძლებს. And so then the priest said, run. შემდეგ ამ ნიავმა თქვა, გაიქეცი. And so he jumped down and started running away. He started to run towards the front gates. და ჩამოხტა ქვემოთ, უცებდა დაიწყო სირბილი წინა შესასვლელისკენ. Because he knew that he thought that there'll be many people outside the gates and she won't dare touch him while he's outside. რადგანაც იფიქრა რომ გარეთ ბევრი ხალხია და თუ კი გავალ გარეთ იგი არ დამიჭერს მე სანამ ესე იგი საზღვრებს გარეთ ვიქნები. But Mother Yashoda remembered there's nobody out there, they've all gone to the festival. თუმცა ესე იგი თუმცა დედა იაშოდაც გაახსენდა რომ გარეთ არავინ იყო რადგანაც ყველა ფესტივალზე წავიდა. So Krishna goes out of the gate, then Mother Yashoda follows him, and the gods are watching. ესე იგი კრიშნა გავა ჭიშკრიდან დედა იაშოდა გაჰყვება და ეს მცველები უყურებენ ესე შეცქერიან.
Then he turns round and he goes back inside again. და შემდეგ ტრიალდება და უკან შემოდის ისევ. And there's some dogs there watching this. These are great sages, actually. და შემდეგ ძაღლები უყურებენ ამას. სინამდვილეში ისინი დიადი ბრძენები არიან. You know what a dog does? When it sees it, it goes, what's going on? ხომ იცით ძაღლი როდესაც რაიმეს დაინახავს, აი ესე აკეთებს ხოლმე. Anyway, this, you know, Krishna's always one arm length away from Mother Yashoda. She can't catch him up. თუმცა კრიშნა ყოველთვის ხელის გაშვერაზე ოდნავ წინ იყო და ვერ დაიჭირა დედა იაშოდამ იგი. And she's thinking, why can't I catch him? He's only 3 years old. და დედა იაშოდა ფიქრობდა, რატო ვერ ვიჭერ, იგი 3 წლის არის მხოლოდ. And Krishna's thinking, why can't I get away? So I'm the absolute truth. და კრიშნა კი ფიქრობდა, რატომ ვერ ესე იგი გავბივარ ძალიან შორს, მე ხო აბსოლუტური ჭეშმარიტება ვარ. So the Acharyas explained that it was the affection that Mother Yashoda had for Krishna. It was conquering him, and he couldn't actually exhibit his power totally. და აჩარიები ხსნიან, რომ დედის ესეთი სიყვარული იმდენად დიდი იყო, რომ იგი თავის გავლენას ახდენდა ამ მის ძალაზე და აღემატებოდა კიდეც მას, რადგან მას მართავდა. But his, supremely independent nature was also still working. თუმცა მისი ღვთაებრივი დამოუკიდებელი ძალა მოქმედებდა მაინც ასევე. Which prevented him from being caught. რომელიც ასე რომ ვთქვათ ხელს უშლიდა მის დაჭერაში. So there was a competition between these two energies. და ეს შეჯიბრი იყო ამ ორი ენერგიისა. And then Krishna looked back to see Mother Yashoda, where how far she was behind. კრიშნა დატრიალდა, რომ ენახა რა, ესე იგი, დედა იაშოდა თუ იყო, რა სიშორეზე გახდათ იგი. And as soon as he saw her, his heart swelled with affection. He started to slow down. და როდესაც კი მან შეამჩნია მისი გული მოლბა და მან, ასე რომ ვთქვათ, დაუკლოს ისრაფეს. So then the breeze said, don't look back. If you look back, she'll catch you. და შემდეგ ამ ნიავმა უთხრა, რომ არ შეიხედო უკან, თუ კი უკან შეიხედავ, იგი დაგიჭერს. And so he kept running. ასე რომ იგი ისევ გაიქცა. Then he said to his mother, if you promise not to beat me, I'll stop and never do it again. და მან უთხრა, რომ შენ თუ შემპირდები, რომ დედა, შენ თუ შემპირდები, რომ არ მცემ, მაშინ მე გავჩერდები და არასდროს ვიზამ მასე. And she said, anyway, so Mother Yashoda carried on running after him. თუმცა დედა იაშოდა აგრძელებდა მის დევნას. And so they both stopped simultaneously and they started a conversation. ორივე ერთდროულად გაჩერდა რაღაც მომენტში და დაიწყეს საუბარი. And Krishna was asking her not to beat him, and she was saying, who are you to actually ask for a compromise? You king of the monkeys, you rascal. და კრიშნა ეუბნებოდა, რომ ნუ მცემ და
თუ შემპირდები რომ არ მცემ, შემპირდი რომ არ მცემო და ესე იგი დედა იაშოდა ეუბნებოდა, კიდე შენ გაქვს მოთხოვნები, ხო? შენ ხო მაიმუნების მეფე ხარ, შეთავხედო. Then he carried on running again. და შემდეგ ისევ გამოეკიდა და ისევ გაიქცა. And Krishna says, if you throw away the stick, I'll stop. გადააგდე ეს ჯოხი და გავჩერდები. So she pretended to throw away the stick and she kept it behind the bike. და ისე გაათამაშა დედა იაშოდამ, რომ თითქოს ჯოხი გადააგდო, არა და უკან ეჭირა. And then she caught him. და შემდეგ დაიჭირა იგი. And she was actually started to question Krishna. და შემდეგ მან გამოკითხვა დაუწყო კრიშნას. So she said, why did you break the yogurt pot? მან კითხა, რატო გატეხე ეს იოგურტი ის კარაქის ქილა? Says, it was your karma, it wasn't me. და მან უპასუხა, რომ ეს შენი კარმა იყო, მე არ ყოფილვარ. And she was shocked at that answer. She couldn't believe it. Such a philosophical answer was coming from the little boy. და შემდეგ იგი დედა იაშოდა გაგიჟდა, ესეთი ფილოსოფიური პასუხი მოისმინა 3 წლის ბავშვისგან. And then at that time when he was caught, the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma, became really frightened. და როდესაც იგი დაიჭირეს ამ მომენტში უფალი შივა და უფალი ბრაჰმა გაშრნენ. They were thinking that if a gopi can catch Krishna, how can he protect us? თუ კი გოპის შეუძლია კრიშნას დაჭერა, მაშინ იგი ჩვენ როგორ დაგვიცავს? So this pastime, it's actually one of the 3 things we can learn is that we'll come back to that later. Should I translate it? No, don't. Yeah, so then, she realizes that when she's speaking to Krishna, that, that Krishna, he said, you keep calling me king of the monkeys, so I'll go and live with the monkeys. და კრიშნა ეუბნებოდა, რომ თუ კი შენ მე მაიმუნების მეფეს მეძახი, ხო, წავალ ახლა და მაიმუნებთან ვიცხოვრებ. And so the Yashoda becomes a little concerned that, he's frightened. And also, he's strong-willed. He just might do that, like Dhruva Maharaj ran away. და ამ მომენტში დედა იაშოდა გაჩერდა, რადგან ნახა რომ იგი გამშრალი იყო და ასევე and Maharaj, he was frightened. He was little Krishna was frightened, right? Or and so he was disturbed and he was strong-willed, and she thought that unless I actually do something, he may just run away. და ესე რო ვთქვათ, იგი ესე რაღაცნაირად შეწუხებული იყო კრიშნა და გაშრა თითქოს და მან ნებისყოფა კრიშნას იცოდა, რომ ძნელი ნებისყოფა ჰქონდა და ამიტომ იფიქრა დედა იაშოდამ, რომ შეიძლება მართლა გააკეთოს ესო. მადლობა. And so she decided, it was at that point that, there was all the gopis had gone to the festival, and so there was nobody to look after him. She decided to tie him to the grinding mortar. და რადგანაც
ესე იგი ყველა გოპი წასული იყო ფესტივალზე და რადგანაც სხვა არავინ არ გახდათ, დედა იაშოდამ გადაწყვიტა, რომ იგი მიება როდინზე. And so she pulled him to the grinding, she took him to the grinding mortar, and she took a ribbon out of her hair, and it was long enough to go around his waist, but when she tried to tie him, it was 2 fingers too short. და როდესაც იგი მისი დაბმა გადაწყვიტა, მან თავისი თმები გამოიყენა, თუმცა 2 თითით ნაკლები გამოდგა ეს თმა. And so she thought, that's strange. და შემდეგ მან იფიქრა, რომ swing, I don't know, Strange. ძალიან უცნაურიაო. You understand? Yes, Maharaj. And then, so she got a second ribbon from her hair and tied them together and tried again, and it was still 2 fingers too short. She said, no, that's really strange. და შემდეგ მეორე, ასე რომ ვთქვათ, კიდე მიაბა თავისი თმა და კიდევ 2 თითით ნაკლები იყო, ვიდრე საჭირო იყო მისაბმელად და ეს უკვე ძალიან გაუკვირდა. And by that time, the gopis had come back and they were all gathered around watching what was going on. და ამ მომენტში ყველა გოპი დაბრუნდა სოფელში და წრეზე დადგნენ და უყურებდნენ თუ რა ხდებოდა. And they were thinking to herself, we've seen his mystic power working before, she'll never be able to do it. ჩვენ ვხედავთ და ისინი ფიქრობდნენ, ჩვენ ვხედავთ, რომ იგი თავის მისტიკურ ძალებს იყენებს და ვერასდროს დააბამს დედა იაშოდა ესე მას. But they don't tell her that because they don't want to spoil her enthusiasm. თუმცა მათ არ უნდათ ამის თქმა, რადგანაც ესე იგი ენთუზიაზმის გაქრობა არ სურდათ დედა იაშოდას. And then what they do, she asks them to go and fetch some rope from the house, and they bring some more rope. და შემდეგ მათ სთხოვა დედა იაშოდამ, რომ მოეტანათ ესე იგი თოკი სახლიდან და მათ მოიტანეს. And so when they bring the rope, she tries again to tie the rope to the ribbon, and same again, 2 fingers too short. Now that's really strange. და შემდეგ, როდესაც მათ მოიტანეს ეს თოკი და ისევ დაიწყო როდინზე მიბმა, კიდევ 2 თითით ნაკლები გამოდგა ეს ესე რომ ვთქვათ თოკი და იფიქრა, რომ აი ეხლა უკვე ძალიან საკვირველიაო. The gopis are thinking, I knew it'd get up to some mystery. და გოპები ფიქრობდნენ, ჩვენ ვიცოდით, რომ ესე მოხდებოდა ამ მისტიკოსთან. And so, there's two, this was going on all day, the chasing and the binding, it went on for hours. ზუსტად ესე ხდებოდა მთელი ეს დრო ის დარბოდა და ვერაბამდა ასევე დედა იაშოდა და მანძილზე გაგრძელდა. And Mother Yashoda was determined to bind him, because if she didn't punish him, then he would turn out to be a wrong one, a bad boy. და ესე იგი თუ კი და თუმცა დედა იაშო აგრძელებდა რადგანაც იგი ფიქრობდა, რომ თუ კი მე ეხლა არ დავსჭი მას, იგი ცუდი ბიჭის სახელს აიკიდებს. So at this point, Krishna,
was a conversation between Yashoda and Krishna. და ეხლა არის ასე რომ ვთქვათ ესეთი დიალოგი კრიშნასა და დედა იაშოდასი. And Krishna says, "Is it right to bind me?" და კრიშნა მიკითხა, არის სწორი რომ მან მე დამაბას? And Mother Yashoda says, "I've got to teach you right from wrong." მე და დედა იაშოდამ თქვა, მე უნდა გასწავლო შენ სწორი არასწორისგან. So Krishna thinks Nanda Maharaj wouldn't treat me like this. და კრიშნამ თქვა, რომ ნანდა მაჰარაჯი მე ესე არ მომექცეოდაო. And Krishna replies, says that, "Why such severe punishment?" და კრიშნამ თქვა, რომ ესეთი საშინელი დასჯა რატომ მემუქრება? And Mother Yashoda says, "You wasn't just mischievous, you were more than mischievous." და ესე იგი დედა იაშოდა ფიქრობდა, რომ უფრო მეტი ეკუთვნოდა მას. And Krishna says, "Was I?" და კრიშნა მიკითხა, მართლა? And so no, you were offensive, you were an aparadi. და მან თქვა, რომ არა, შენ ხარ შეურაცხყოფებს აყენებ, აპარატი ხარ. And so, Krishna is really offended by that. და კრიშნა ძალიან შეურაცხყოფილი გახდათ ეგრე. Okay, so anyway, at this point, there's two things to learn from this pastime. ასე რომ ამ გართობიდან ორი რაღაც უნდა ვისწავლოთ ჩვენ. That Mother Yashoda, she started to perspire and she was making a big effort, and so this softened Krishna's heart. ესე იგი დედა იაშოდა ესე ასე რომ ვთქვათ აღელდა და კრიშნას გული შეაშინა. And his supreme independent potency was actually preventing him from being bound. და მისი ასე რომ ვთქვათ ღვთიური თავისუფლების ენერგია მას არ აძლევდა მისი დაბმის საშუალებას არ იძლეოდა. But the devotion of Mother Yashoda, she was wanting to bind him and she was making a big effort for his own benefit. This devotional attitude, this effort that she put in, it's called parishram. It actually conquered over his independent potency again. და თუმცა დედა იაშოდას ესეთი მცდელობა და მისი ერთგულება, სიყვარული კრიშნას მიმართ, ამდენი მცდელობა იწოდება როგორც პარიშრამა და ეს აჭარბებს, ესე რომ ვთქვათ, კრიშნას ამ თავისუფლების ენერგიას. And so, his Kripa Shakti started to become powerful, his mercy potency. ასე რომ მისი კრიპა შაქტი, ანუ მოწყალების პოტენცია უფრო ძლიერი ხდება. And at that point, Mother Yashoda was thinking, the gopis are right, I won't be able to bind him. და შემდეგ ამ მომენტში ესე იგი დედა იაშოდა მიფიქრა, რომ გოპები მართლები არიან, მე არ უნდა დავაბა იგი. And so she stopped. But the momentum of doing, trying to bind him for so long, she carried on trying to tie unconsciously. და ეს მცდელობა იმდენად დიდი იყო, რომ გაუცნობიერებლადაც კი აგრძელებდა ამ პროცესის კეთებას. And at that point, when she'd actually given up, the actual ropes came together. და როდესაც იმ მომენტში, როდესაც ესე იგი დედა იაშოდამ გაიაზრა, რომ არ უნდა დაება კრიშნა,
ეს თოკი შეერთდა ერთმანეთში. So, we learned that, the most powerful potency is a devotee's love for Krishna. ასე რომ ჩვენ ვსწავლობთ აქედან რომ ყველაზე ძლიერი არის ერთგულის სიყვარული კრიშნას მიმართ. This conquers over this conquers Krishna. ასე რომ ეს მართავს კრიშნას. And so now we move on to the next part. ეხლა კი გადავალთ შემდეგ ნაწილზე. Okay, so, Damodara Dam means bound, and Udara means belly. დამოდარა დამ ნიშნავს დაბმულს, ხოლო ოდარა ნიშნავს მუცლით. So at this point, Mother Yashoda says to the cowherd boys who are there, now you make sure that he doesn't try to escape, and I'll go and clean up all the mess that's in with the rest of the gopis in the house. და კრიშნა, ესე იგი, კრიშნას მეგობრებს უთხრა, სხვა პატარა ბიჭებს უთხრა რომ თქვენ მიაქციეთ ყურადღება არ გაიქცეს კრიშნა, მე კი წავალ და დავალაგებ რაც მან მოაწყო იქ სხვა გოპებთან ერთად. And so we learn from that service to Krishna is more important than his personal association. აქედან ვხვდებით რომ ესე იგი კრიშნას მსახურება უფრო აღმატებულია და უფრო ასე რომ ვთქვათ მნიშვნელოვანია უფრო სწორედ ვიდრე მასთან პირადი ურთიერთობა. So we should always endeavor to serve Krishna in all situations. ასე რომ ჩვენ კრიშნას უნდა ვემსახუროთ ყველა სიტუაციაში. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that don't try to see Krishna, but work in such a way or behave in such a way that Krishna will want to see us. ესე იგი, ბhaktisiddhanta Saraswati Thakur ამბობდა რომ ის არა ქვია, არ ეცადოთ რომ კრიშნა ნახოთ, ისე მოიქეცით რომ კრიშნამ აქეთ მოუნდეს თქვენი ნახვა, ასე რომ ვთქვათ. And so at that point, Krishna, he loses his, he stops crying and he starts to smile. ასე რომ კრიშნა ამ მომენტში უკვე რაღაც ტირილსაც იწყებს და თან ეცინება კიდევაც. And he said that, I gave her a good run for him. და ის ამბობს რომ მეო კარგად ვარ ბენინეო, კარგად ვარ ბენინე დედაო. But I said, but now you're bound, what are you going to do? თუმცა შემდეგ უთხრეს რომ კი მაგრამ ეხლა შენო დაბმული ხარ, რა უნდა გააკეთო ეხლა. And Krishna smiles affectionately at them and he says, let me think. ასე რომ კრიშნა გაიღიმებს და ეუბნება რომ მოდი დავფიქრდებიო. And so then he starts to, starts to meditate. He goes quiet. You can see that he's actually thinking about something. და შემდეგ იგი ცოტა დაწყნარდა, თითქოს ასე რომ ვთქვათ დამშვიდდა, ისეთი სახე მიიღო, რომ რაღაცას ფიქრობდა. And he starts to remember his devotee, Narada Muni. და მან დაიწყო გახსენება მისი ერთგულის ნარადა მუნის. Because he's looking at the two twin Yamala Arjuna trees. და იგი უყურებდა ორ Yamala Arjunas ხეებს. And he remembers the curse that he gave them.
და მას გაახსენდა თუ რა წევლა და როგორ დაწყევლა მან ნარადა მუნიმ ეს ისინი. And he also gave them the benediction that after 20,000 years, he would get Krishna's association and he would release them from their curse. და ესე იგი მათ გაახსენდა ამ წევლაში ესე იყო ნათქვამი რომ 20,000 წლის შემდეგ კრიშნას თქვენ კრიშნას წყალობას მიიღებთ მის პირად ურთიერთობას და იგი გაგანთავისუფლებთ თქვენ. And so, thinking about Narad's supreme mercy upon them, that they were actually so fallen, but by his mercy now they could actually achieve the perfection of life. და ისინი ძალიან დაცემულები გახდნენ, მაგრამ როდესაც ეხლა მათ შანსი მიეცათ, რომ ისინი განთავისუფლებულიყვნენ. They were sons of Kuvera, the treasurer of heaven. ისინი კუვერაშვილები გახდნენ, ვინც ესე იგი სამოთხის სიმდიდრის მფლობელი იყო. So that means that they were sons of the wealthiest person in the universe. ეს კი ისე ჟღერს, რომ ისინი იყვნენ ყველაზე მდიდარი პიროვნების შვილები მთელ სამყაროში. And now they realize that because of that wealth, they were so proud. და ნარადამ გააცნობიერა, რომ აი ამ სიმდიდრის გამო ისინი ძალიან გაამაყდნენ. Janma Aishvarya Shruta Shribir. So high birth, wealth, learning, and bodily beauty, they're all disqualifications for devotional life. კარგი დაბადება, სიმდიდრე, სწავლულობა და სილამაზე ეს 4 ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი ბარიერი გახდათ სულიერ გზაზე. And of the 4, wealth is the most intoxicating. და ამ 4-დან ყველაზე ინტოქსიკაციური გახლავთ სიმდიდრე. Because when we have wealth, we think we can do anything. იმიტომ რომ როცა სიმდიდრე გვაქვს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი შეგვიძლია. Then we become very offensive to others. და შემდეგ ძალიან შეურაცხმყოფლები ვხდებით სხვების მიმართ. And so he thought, I have to actually immobilize them. So I'll make them into trees so they can actually think about what they've done. So I don't catch Maharaj. Sorry. They were actually bathing naked in the river with young damsels. ისინი ასე რომ ვთქვათ ნაობდნენ ეს ძმები ბანაობდნენ სხვადასხვა I couldn't hear what you were saying there, but if you finish, I'll carry on. Sorry, Maharaj. I couldn't hear what you were saying there, but if you finish, I'll carry on. Sorry, Maharaj, connection was lost, so I cannot hear properly. So it was offensive to bathe naked when a sage was there. At all. და ისინი ძალიან შეურაცხყოფას აყენებდნენ ამ ბრძენის თანხლებით, რომ გახდილი ბანაობდნენ. And so now they realize that it's not just enough to curse them, because they won't know why they won't understand why they're being cursed. They're so proud.
და ამ დროს მან იფიქრა რომ მას ისინი კი უბრალოდ კი არ უნდა დავწყევლო, არამედ თუ ასე მოვიქცევ ისინი ვერ მიხვდებიან თუ რის გამო მიიღეს ესეთი დასჯა. So if I make them into trees, they'll think about it and they'll be able to understand why they're in that situation and become humble. ასე რომ ისინი ისეთი ამაყები არიან და ასე რომ მე ეხლა მათ ხეებად გადავაქცევ რომ იდგნენ ერთ ადგილას და დაფიქრდნენ რა მიქარეს. And as soon as he cursed them, then they came to their senses, started to become sober again. და როგორც კი მან ისინი დაწყევლა, ისინი ჭკუას მოეგნენ და მიხვდნენ რაში იყო საქმე. And they asked that they take birth, if they are cursed for 20,000 years, they take birth in Vraj-bhumi, where they can get association of devotees. და ესე იგი, როდესაც ისინი ესე დაიწყებდნენ, ესე იგი, უნდა მოსულიყვნენ რაჯაფუმში, რომ მიეღოთ ერთგულებთან ურთიერთობა. But Narad was more merciful than that. He gave them more. He said that after 20,000 years, you will actually, Lord Krishna will come and release you from that curse. და ნარადამუნი უფრო მოწყალე გახლდათ და მან უთხრა რომ არა მარტო ეს, არამედ 20,000 წლის შემდეგ მოვა კრიშნა და თავად გაგანთავისუფლებთ თქვენ ამ წევლისგან. And at that point, Lord Krishna's meditation broke. და აი ამ მომენტში კრიშნას მედიტაცია გაწყდა. And he said, Tatastu, which means so be it. მან თქვა ტატასთუ, რომელიც ნიშნავს so be it. I don't know, Maharaj. So let it be so. ესე იყოს. And at that point, when he said Tatastu, the cowherd boy said, Tatastu what? და როდესაც მან ესე თქვა ტატასთუ, სხვა ბიჭებმა შემოიხედეს და თქვეს ტატასთუ რაო. So we stopped there anyway. აი გავჩერდებით ჩვენ. I may have actually covered some points again. და მე გამოვტოვე რაღაც მომენტებიო კიდევ. And so if everybody, if we want to carry on with this pastime, we can remember Tatastu. That's where we got. ასე რომ თუ კი გვინდა გაგრძელება ახლა ხო ამ ისტორიის ერთადაც გავჩერდა. Okay, has anybody got any comments or questions? ასე რომ კეთილი თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე კომენტარი ან შეკითხვა, გთხოვთ. Харе Кришна. Hare Krishna. Мои поклоны, Махарадж. У меня вопрос, Лука, если ты на русском до конца поймешь этот. Мы обычно видим, что когда есть вопросы у полубогов, вот история, допустим, с Хуми, когда она уже не могла, изнемогала от проблем, которые на земле были. И вот она, когда со слезами на глазах обратилась к Господу Брахме, Шиве, всем, и они пришли к Молочному океану,
у них не было возможности увидеть Господа и даже услышать. И ответ Господа услышал только Брахма. А вот эти сыновья Куверы, они тоже же полубоги, что они такое сделали, и как, что у них такая возможность прям увидеть личность Кришны, вот Господа прямо вот. Вы закончили, Матушка? Да. Харе Кришна. Не слышно вообще никого. Breath. Okay. Не было слышно вообще вопрос перевода. Можете повторить, пожалуйста? Maybe we should stop at that. We seem to be having some technical problems. იქნება აქ გაჩერება Слышно или нет? Харе Кришна, ეხლა გესმით ალინდი მათაჯი? ეხლა ის Okay. We'll finish. დავამთავროთ აქო მახარაჯი იძახის. У вас микрофон не включен. Он включен? Микрофон включен. Вот Maharaj, сейчас, can you hear if there is some question from Mataji Radabhava? She asked about demigods. Usually for demigods it's practically impossible to see the Lord Krishna personally. For example, when Mother Bhumi had a big problem, she approached to Lord Brahma and Lord Shiva, and they all together came to the bank of Milk Ocean to pray the Lord. But they cannot see him. Only Lord Brahma in meditation heard the message of the Lord. But in the case of Kuvera, or Nalakuvara and Manigriva, they are also demigods, but they can see Lord personally. What did they do? Did they do some special thing in previous life so they will be able to see Lord personally and associate with him personally? What did they do? What was the reason of such fortune? Well, that's answered at the end of this pastime. ეს ჩანს რომ დასასრულს უნდა იყოს ამ გართობის. You know, Lord Krishna told them that I wouldn't have actually come to actually deliver you, but because my devotee promised, I couldn't refuse. კრიშნა მათ უთხრა რომ მე არ ვაპირებდი საერთოდ თქვენთან მოსვლას, უბრალოდ რადგანაც ჩემმა ერთგულმა ესეთი დაპირება მოგცათ, მე აი ამის გამო მოვალ, არ გავტეხავ ამ სიტყვას. So that shows that, you know, the mercy of the devotee is greater than the mercy of Krishna. ესე რომ ეს აჩვენებს რომ ესე იგი ერთგულების წყალობა ხო კრიშნას წყალობაზე უმეტესია. Is that okay? ეს პასუხია.
Будущее имело бы иногда. Не слышно почти. ისა რათა ფავმატაჯი ჩვენ თქვენი ხმარის მოდა და ბუდიში Ratha Mataji is saying, as I guess, Maharaj, that was satisfying for her. Okay. Of course, Krishna's mercy, everything's coming, all mercy is coming from Krishna. Sinamduleshi ხო მთელი ასე რომ ვთქვათ წყალობა კრიშნასგან მოდის. But Krishna is controlled by his devotee. თუმცა კრიშნა მისი ერთგულების კონტროლის ქვეშ იმყოფება. Because, you know, the whole purpose of life is love. იმიტომ რომ მისი ცხოვრების აზრი სიყვარულში მდგომარეობს. You know, so Krishna becomes conquered by love. ასე რომ კრიშნა მართული არის სიყვარულის მიერ. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. კარგით, სხვა რამე? სხვა თუ არისო, სხვა შეკითხვა? ან კომენტარი? Okay. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Dayananda Swami Maharaja ki Jai.